Что по ходу всей игры, может быть, начиная с 20-й минуты, мне казалось, что мы должны нужный ритм поймать. Все-таки качество поля и скорость атаки, которая была у Арсенала, для нас достаточно непривычная, но мы так за 90 минут этого ритма не словили. К сожалению, для нас. Не могу сказать, что я очень сильно разочарован. Да, счет крупный, да, счет неприятный. Но, тем не менее, мы понимали, кому приехали, куда приехали. И единственное, что скажу, достаточно мы растянуто оборонялись по глубине и по ширине. Это является с такой командой, как Арсенал, большой проблемой. Okay. During the match, I was thinking that maybe starting from 20 minutes of the match, we will catch up the rhythm and we will get involved into the match, and probably we could play on equal terms with our opponent. But unfortunately, it didn't happen, and by the quality of the pitch, by the rhythm, of course, of this match, by the rhythm of our opponents, of course, they outperformed us greatly. And I'm not disappointed. Of course, you know, it's a very bad result for us, but we understood who is playing against us, and anyway, we defended in a very stretched way. We stayed far away, both in width and in length of the attack. That's why, you know, we gave them a lot of zones, so that's why we couldn't stop our opponents. Мы играли в очень открытый футбол на этом стадионе. Не могу сказать, что это не нравится. Если тебя счет не устраивает, считаю, что должен таким вот образом играть. Поэтому было достаточно жарко у наших ворот. Но, тем не менее, чтобы получить опыт дальнейших игр, для того, чтобы прогрессировали наши футболисты, которые вышли, таким образом, считаю, надо играть. Понятно, что когда с Арсеналом играешь открыто, это чревато у твоих ворот. Well, we played a very open football, and of course, if the score was bad for us, one must play exactly this very open football. And again, playing open football against Arsenal, of course, results in a great disaster, you know. And anyway, we played like this because the score was bad, and especially young players. Our young players today got a very great experience. So we can grow up, we can go ahead, only if we play against such a great opponent, and especially if you try to play open football with them. Такой футбол очень нравится болельщикам. The supporters adore greatly this kind of Надеюсь, football style. Похожее, но не с таким счетом мы увидим в Москве. And hopefully something similar we are going to see in Moscow, but not maybe with this astonishing result. Горштанов, Спортэкспресс, Виктор Михайлович, мы правильно, что счет 4-1. Насколько вообще высокие шансы у ЦСКА на такой чемпионат? Well, it's 4-1, right? And what are the chances of CSKA to make it to the next round? Мы внутри себя команде говорим о том, что мы не должны перескакивать, мы должны окунуться в каждую игру. То есть мы сейчас готовились к Арсеналу, и у нас очень сложный матч с Динамо будет, поэтому после этого матча будем оценивать какие-то шансы. Well, we can't jump stages, right? We shouldn't speak about the second leg of Arsenal now. A very important match against Dinamo is ahead of us, so let's think about this upcoming match, and we are going to concentrate on it. Думаю, нас можно понять, учитывая, что нам надо хорошо восстановиться, подготовиться к этой игре, а дальше уже посмотрим, как мы подойдем к Арсеналу. And it's quite possible to understand us because we need to recover, we need to restore our forces, and we need to prepare for the next match. And once we play the next match in the championship, then we will just channel all our energy and focus on the second leg to play against Arsenal in Moscow. Давай, спрашивай. Команда очень грамотно построила игру, сравняла счет. Что все-таки произошло с вашими подопечными в оставшееся время в первом тайме? The team equalized pretty well. The team perfectly well got into the match, came back into the match, equalized. But what happened next in the second part of the first half? What happened to your players? Но мы же понимаем, кто нам противостоял, и в любом случае, с любым соперником Арсенал до этого обыграл на своем же поле Сток-Сити с крупным счетом. Мы понимали, что группа атаки, которая против нас будет играть, она достаточно квалифицированная. То есть давайте говорить о том, что хорошо играл соперник в атаке, а не то, что с нами произошло. Well, one must say that we should emphasize who played against us in the attack, and not the way that we played defensively. Because not long ago Arsenal won with great score against Stoke City. So it's obvious that the attacking group of Arsenal is of great quality, and they outperformed us. And it's not the matter of our defense; it's the way how our opponent played against us, and they outperformed us.
Сейчас Данила, потом ты. Данил Гринец, Спорт 24. Виктор Михайлович, как себя чувствует Марио Фернандес? Есть ли у него шанс восстановиться и сыграть против Арсенала в Москве? How does Mario Fernandez feel, and if he has chance to recover and get back on track and play the next match against Arsenal in Moscow? Ну, теоретически есть, но на практике большие сомнения. И учитывая характер травмы, то рисковать не будем. На 100%, если будет готов, сыграет. Нет, тогда будем справляться без Марио. We have theoretical chances that he could join us and help us, but practical, it's almost impossible. Taking into account the seriousness of his injury, we will put him to play only if we are 100% sure that, he is absolutely recovered. If not, then he won't play. Не передумал? Нет. Давай. Галина Козлова, чемпионат. Как вам показалось, насколько справедливо был назначен пенальти? Что еще раз? Пенальти. Насколько справедливо был назначен пенальти? To your mind, was it a fair penalty or not? Ну, вы знаете, комментировать судейство — это всегда выпускать пар. Смысла этого делать никакого не вижу. Мы, более того, должны аккумулировать энергию на последующие матчи. Well, we shouldn't just lose our energy and just to comment the way that that the referees did their job is just to, lose your mind. And in this case, I wouldn't like to comment the way that they did their job. So, it's better we concentrate on the next game and we stay calm instead of making comments of the referee's job. Миш. Виктор Михайлович, если не ошибаюсь, Головин еще не забивал в официальных матчах ЦСКА со штрафных. Сегодня она сделала настолько круто, что сразу возникает мысль, может быть, чаще ему доверять стандартные положения прямыми ударами. Головin has never scored a free kick playing official matches, and today his free kick was absolutely great, absolutely fantastic. So probably you can just entrust him in scoring, in trying to kick free kicks to try to score more for the team. Я думаю, не правильно доверять, а правильно сказать, что все стандарты ему надо отдать, что касается возле штрафной площади соперника. I would rather say that not just entrust him of taking his free kicks, but we should oblige him to get the ball and start, taking all the free kicks which happen closely to the penalty area of the opponent. So he is the only guy who is supposed to take free kicks. А почему молчат наши англоговорящие товарищи? Why our English-speaking Мы friends по-прежнему ждем вас на чемпионате мира. Мы можем заверить вас в том, что будет очень хороший футбол. We still welcome you in Moscow for the Хорошие World стадионы. Cup. We can assure that there will be great football and great stadiums right at your disposal. Так что задавайте вопросы и приезжайте. Если есть кто-то, кто... Ask us questions and please come to Russia to enjoy World Еще Cup. есть два вопроса русскоязычных, русскоговорящих. Two more Russian-speaking journalists have their questions. Спортэкспресс, потом... Можно русский вопрос. В дополнение предыдущего вопроса, как вы оцените в целом игру Головина и был ли какой-то особый настрой сегодня перед матчем с Арсеналом? How can you evaluate the game level of Golovin and if he had some special preparation for this match? Особый настрой, он всегда чреват тем, что ты можешь перегореть. Это важно было ему сегодня этого не сделать. Считаю, что он провел отличную игру. И, знаете, когда после игры в Манчестере я сказал, что Головин сыграл на уровне Погбы, какая-то ирония со стороны наших журналистов была, так я могу сейчас сказать, что Головин сегодня был один из лучших игроков матча. Well, he shouldn't have had some particular preparation for this match because he could have he could have spoiled his game level. That's why it's not necessary to prepare too much for this game. I think that he has played perfectly well this match. And if you remember, after Manchester, I compared Golovin to Pogba. I said that my player has the same very level. So it was not the irony, nothing. And I really believe in him, and I think that he is one of the greatest players. Он действовал на той скорости, которая нам нужна была. He acted, he was playing at the speed that we needed, that we desired. Who was the most dangerous Arsenal player this match, do you think? Кто был наиболее опасным игроком Арсенала в этом матче? Ну, наверное, все-таки Азил. Мы знали, что Рэмзи, конечно, будет из глубины очень опасно атаковать. Знали, что большими силами идет Арсенал в штрафную площадь на завершение атак. Но мало знать этого. Конечно, важно, чтобы мы умели перехватывать мячи. К сожалению, этого не происходило.
Well, of course, we knew that Ozil was one of the dangerous players, and Ramsey as well. Ramsey, supported the attack from behind. He went from behind in front together with all the rest of Arsenal players because they built it up the attacks perfectly well. But to know it's not enough. One must know how to stop them, how to intercept all the balls. But we couldn't intercept any balls. We permitted them go through. Ну вот Озил и Рэмзи, наверное, двоих. But I'd like to point out Ozil and Ramsey. Ну вот, мы дождались англоязычного вопроса. Думал заканчивать, но тут Смышляев вдруг проснулся. Сергей Смышляев, РИА Новости. Виктор Михайлович, с чем все-таки связан выбор в пользу Кучаева на правом фланге обороны? Как оцените его, можно сказать, игру именно на такой достаточно непривычной для него позиции? What's the reason of placing Kuchayev in the right side of your team, and how can you evaluate and assess his performance in this match? У нас малочисленный, но сплоченный отряд достаточно. И, к сожалению, сегодня тут было только 5 игроков, которых можно было использовать в защите. Well, I would say that we are short of players, but we are extremely solid, and today we had only 5 players that we could use in defense. Он моментами сегодня растерянно играл, но тем не менее еще раз скажу, что это большой опыт для него, для того же Хасонова. Надеюсь, что таким образом они будут прогрессировать. Well, he was a little bit absent-minded today, and he couldn't pull himself together during the match, so his performance was not so good. But still, it is a great experience both for him and for Hasonov. So this is the only way for them to improve and grow up professionally. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо.